dhabihu zenu, iwe ni dhabihu ya nyota, ama ni dhabihu ya kibinafsi, ama ni dhabihu ya kiunabii, ama ni dhabihu ya Yakobo, ama ni dhabihu ya Sulemani. I take it from my phone, naiweka kwa bahasha na kuandikia jina, na ileta kwa madhabahu ya Mungu, because dhabihu inatolewa kwa madhabahu, sio kwa simu ya pastor. A sacrifice is more powerful than a prayer. That's why Elijah just never prayed. He gave a sacrifice and the fire came from heaven. That's why God is commanding the friends of Job, go and sacrifice and I will forgive you. That's why God never prayed for us to be saved. He sent a sacrifice. That's why Abraham provoked God by a sacrifice of his son and said, forever I will remain to be your God. If you have obeyed me to give your son, I am ready. It's a question. If you are watching us kindly, distance is not a barrier. Just connect with the grace in this place. The purpose of the altar is one. Just one. We don't have two reasons why we have altars. We have one reason, only one, why we have altars. One. Let me say this to you before I tell you the reason. The altar is not a place to preach. At least hata kama watu wengine wanipati, if you believe you are my son or you are my daughter, hear me. And those of you who are watching us, an altar is not a place of preaching. An altar is not a place of singing. An altar is not a place of praying. Madhabahu sio ya kuhubiri. Madhabahu sio ya uimbaji. Madhabahu sio ya maombi. Kazi moja tu ya madhabahu ni kupokea sadaka na dhabihu za watu. That's the only work. Ukisikia ya kwamba kuna madhabahu Kakamega, prepare your offerings, prepare your sacrifices. Why? Because every pastor can preach even where there is no altar. We can sing where there is no altar. We can pray where there is no altar. But a sacrifice must come to the altar. That's how God works. That's why Jesus had to prepare. That's why God had to prepare Golgotha to sacrifice his son. That's why Abraham had to go to Mount Moriah and prepare an altar to lay a sacrifice. That's why David had to prepare an altar to lay a sacrifice. That's why Elijah had to prepare an altar to lay a sacrifice. That's why Israel had an altar in the temple for sacrifices. The purpose of the altar is to receive the sacrifices of the people. Dhabihu inatolewa kwa madhabahu. Ndio sababu wale ambao mnanitumianga dhabihu zenu, iwe ni dhabihu ya nyota, ama ni dhabihu ya kibinafsi, ama ni dhabihu ya kiunabii, ama ni dhabihu ya Yakobo, ama ni dhabihu ya Sulemani, I take it from my phone, na iweka kwa bahasha na kuandikia jina, na ileta kwa madhabahu ya Mungu, because dhabihu inatolewa kwa madhabahu, sio kwa simu ya pastor. Because I know a secret that sacrifice you give, once it hits the altar, it authorizes the angels
the guardian angels of the altar to respond to your case. Oh my God. Oh my God. Na Mungu amenipa jukumu mwaka huu kufundisha madhabahu. Amenipa jukumu, not you. I'm teaching nations about altars. Amenipa nafasi ya kufundisha mataifa about the work of the altar. The altar is to receive sacrifices and offerings. Ndio sababu most of you never sacrifice, you just give offerings. Ndio sababu sadaka yenu inatolewa huko, kitoka huko inaenda kwa pastor. But hapa sadaka yako inatolewa ama unaileta kwa madhabahu, ni lazima iingie kwa madhabahu, because we believe ya kwamba sadaka is not just money given to the church. It's an offering given to the altar to provoke something in the spiritual realm. Ndio sababu mimi kila wakati nawaambia, fuata kila ambacho Mungu amesema. Wacha kung'ang'ana na akili zako. Obey God in what he has said. Mungu akisema raise a connection offering ya 1,000 not yake, just do it. It's not a big thing. Every country that comes here, everyone, if you are coming from Uganda, you come with the biggest note of your country. That's how much your connection will be to this altar. Noti kubwa ya nchi yenu ndio itakuwa altar offering. That's why in this country we have 1,000 shilling note as the altar offering for us in the altar. If God says that raise a sacrifice of your star of 5,000, I don't question why 5,000, why not 7? I don't, because I am not the one, because every sacrifice is commanded, is not requested. Do you know that? Wewe inua mkono kwamba hauelewi. Watu wa Mungu nisikie. The only thing that you give to God which you decide is the offering. But tithe, zaka, you don't choose how much to give. You know the percentage of God. It is 10% of my income is the tithe of God. It's commanded. Unaona vile mnakaa amtoi tithe. Wote vile mnakaa hapa amtoi tithe. Inua mkono kama nimepinga. Nyinyi mnakula tithe ya Bwana. Nyinyi wote mnakula tithe. Mnafanyika wachungaji na manabii na kuhani. Mnakula tithe. And you expect God to lift you. Anasema mmeniibia kwa sadaka zenu na kwa zaka. Na anasema nijaribu, try me, kwa kuwa uaminifu kwa kutoa sadaka na tithe, na mtaona nitafungua malango, the floodgates ya mbinguni, na nitajaza magala zenu mpaka mtakosa mahali pa kuweka. But do you see all of you? Zaka ya Bwana, mnanunua nyama mnapeleka kwa nyumba zenu. Mnanunua simu, zaka ya Bwana. Mnanunua credit, ndio mnanunua madawa, zaka ya Bwana. Hey! Kayabaso. Wewe unakula tu, ukipokea 100, Mungu anataka utoe 10 shillings. 10. Not more, not 11, not 20, don't round off. Take 10 shillings. Ukipokea 90 shillings, toa shilingi 9, tuma, sababu zaka ni
inakuliwa na wachungaji. Hiyo ndio chakula yao, because wametengwa kando ndio wakule kutoka kwa zaka. Ukitumiwa 500 na rafiki, take 50 bob itume kwa mchungaji wako. Send it to your spiritual father, send it to your altar. We kula for 50. Kitumiwa 10,000, hapo ndio matatizo inaanzia. Afadhali 400 because utatuma 40, lakini 10,000 itamaanisha utatoa note moja ya Kenya 1,000. Utasema yawa, kwani anakula kwangu? Naona nyinyi wengine mnakula mishahara, akina Livi, akina Christopher, tena wanakula mishahara. Na wengine unasema hii pesa ni kidogo. Ni kidogo jamani. Hata Mungu anajua. Wacha tu nitaona next month. Nisikie. You are opening a door shetani akuswage. You are opening a bad door. Zaka ya Bwana. Kama unauza nyanya, if you are selling tomatoes and you have made a profit of 200 that day, 20 shillings belongs to God as tithe. 20 shillings only. Kama hautaweza kukaa nayo mpaka siku ya ibada, itume. That's the easiest. Tuma hiyo 20 bob. Acha kukaa nayo. Na nawaambia wengine wenu, nikijua kabisa ya kwamba nyinyi sio wa madhabahu haya, mahali popote ulio na mchungaji ambaye anafunika juu yako, anastahili kukula zaka yako, itume pale kwa mchungaji wako. Wacha kukula tithe ya Bwana, hiyo inaingia katika nyumba yake, and it is 10%. Kama umepata 470, tuma 47 shillings. Wacha kutuma I round off to 50. Why? Just tuma ile ambayo ni 10%. At least let it not be less than 10, because utakuwa umemuibia Mungu. Same to sacrifices. Mungu aliposema ya kwamba mtoe sacrifice fulani kiwango hii ikuwa inaonekana hivi, you don't change. Ndio sababu wakati Abel and Cain walikuwa wanatoa sacrifice, makosa ikatokea kwa Cain sababu hakutii amri ya Mungu. Wakati Mungu alisema toa sacrifice ya damu, yeye akasema mimi huwa nafanya kazi ya kondoo, nafanya kazi ya mimea. I will give my sacrifice in form of grains. Na Mungu akasema I don't want grains. I don't want grains. Bwana Yesu asifiwe. Please listen to me. Kenye kilifanya Cain akahesabiwa mwenye dhambi, alitoa sacrifice ambayo haikuhitajika. Son, are you hearing me? Yes. A sacrifice is commanded. An offering ndio naamua ya kwamba wacha nitoe 200 ama wacha nitoe 50, ile wengine wenu mnafanya. But tithe, sacrifices is commanded, and so you obey. Kama Mungu amesema, let me show you. I was asking God, perhaps yesterday or today morning, God, why did you command us to give sacrifices of 5,000, of 7,000, of 10,000, of 12,000, of 21,000? And none of those sacrifices even measure up to 1 cow. Did you know that, son? That even 21,000 is not worth a cow? 7,000 ni kambuzi, si ndio? 10,000 bado ni mbuzi. 12,000 bado ni mbuzi. But God is saying, raise it for your family. If you are better off, that's why the Bible, that's why the command was according to your ability. Kuna mwenye atatoa 12,000 itakubalika kama sacrifice. Kuna mwenye atatoa 24 hiyo itakubalika. Utatoa 12, Mungu aseme I know your capacity, this is not a sacrifice to you.
Kuna mwenye atatoa sacrifice ya 36,000 na wewe utoe ya 12. Yako ya 12 ikubalike, yako ya 36 ikatae kukubalika. Because yeye alitoa ya 36 but haikuwa ya uwezo wake. Ako na uwezo wa kutoa ya 120. Nisikie, unapotoa sacrifice, you know what you are solving in your families. It is a system of God to solve certain issues in our lives. And it is for you to believe and to obey. Let me do. If God says my family will be lifted, let me do it. If God says my life will change, let me do it. I guess on Sunday, I invite all of you. Nitafundisha kutoka kwa Biblia the 5 types of sacrifices ambazo ziko kwa Biblia. Nitawaonyesha kila mmoja. Kila Christopher, mtakuja? Nitawaonyesha kila mmoja vile ilikuwa inafanya kazi. Sacrifices. So that msiseme mchungaji huyu anafundisha yake. Ya Noah ilikuwa ya Thanksgiving sacrifice. Unanielewa? That is a Thanksgiving sacrifice. Yenye ilitolewa Israeli, it's a family sacrifice. Na ile ambayo David alitoa. Yenye Balaam walitoa ni ya curse. You can also give it for a blessing. Balaam, najua Balaam wale walitoa ya kwamba curse for me the nation of Israel. So someone can raise a sacrifice kwa madhabahu, araani nchi mzima. Nchi mzima inaweza ikaraaniwa sababu ya tabia ambayo imetolewa kwa madhabahu. Have you ever thought in that line? Ya kwamba I can get annoyed of this country and I go and I raise a sacrifice from my house. Niambie Mungu nitaipeleka kwa madhabahu na hii nchi itafungwa kwa miaka fulani. And God honors that because a sacrifice is so powerful. Ya kwamba hata Mungu mwenyewe wakati alitaka kukomboa dunia, alienda akatafuta sacrifice kwa jina la Yesu Kristo. Akaitoa ndio aokoe dunia. Alafu wewe unatuambia ya kwamba sacrifices ziliisha. Yenye iliisha ni ya Yesu. You can no more give a sacrifice to save mankind, but you can give a sacrifice to save a family from a certain demonic action. Yes. Ile ya Gideon, sacrifice ya Gideon ilikuwa ni sacrifice ya kuvunja madhabahu ya bahari ambayo ilikuwa imejengwa pale, and that one of Asera. Mungu alimwambia ubomoe hiyo usiku, ukate hiyo mti na ujenge madhabahu mapya, unitolee kafara. That sacrifice is given for your families. Wakati mnataka kuvunja madhabahu ya kifamilia, unataka ubomoe madhabahu ambayo yananena kwenu, madhabahu yanayonena kwenu, madhabahu ya mauti, madhabahu ya magonjwa, madhabahu ya kuvunja ndoa, madhabahu ya kuleta umaskini kwenu, yatabomolewa kwa jina la Yesu kupitia kwa madhabahu ya Mungu. Wewe unang'ang'ana na mdomo tu, na watu wa dunia wanang'ang'ana na silaha. Wewe unang'ang'ana tu na mdomo. Mungu, sasa unaniacha hivi, unaniacha hivi. Mungu anakupea pesa basi, wacha nikupea 20,000 utoe sacrifice. Unasema nimeteseka sana. Mungu alijua ya kwamba hii ananisaidia, siwezi toa sacrifice. Hiyo mchungaji anataka kukula, ndio nitakula sacrifice yako when you give it, but you could have saved your life and your family. Wewe endelea na uivu wako, utabaki na umaskini yako. But I'm talking to people who are spiritual. These are spiritual weapons ambayo Mungu ametupatia. Unang'ang'ana nayo, unatumia kupigana vita. Wewe can you imagine ya kwamba maadui zako wanaenda kwa madhabahu ya kiuganga,
wanaenda kwa madhabahu ya miujiza, wanatoa sacrifice ili wakuondoe. Wanatoa sacrifice kwa watoto wako ili wasiendelee. Wanatoa sacrifice kwa familia yenu ili mkufe mmoja kila mwaka. They raise a sacrifice to destroy your families, to destroy your business. Unakuja unaweka duka mahali karibu na duka ya mtu. Mtu anasema anakuja kuniwekea duka hapa. Anaenda kwa mganga, anajua kuna uwezo. Anatoa sacrifice, anasema hiyo duka sitaki kuiona. Duka yako vitu inaanza kupotea moja. Unaweka wafanyikazi wanaiba moja. Kila kitu inakuja inaenda. Cheki ya banki na bounce. Unakuwa na makeses. KRA inakuja inabeba kila kitu. You find that umefunga biashara ambayo haukustahili kufunga. Lakini jirani yako yeye alijua. Alienda tu akatoa sacrifice ya 35,000. Ametulia tu. Anakuwatch vile unaenda chini moja kwa moja. Na hii duka yako, lakini nini mbaya na hii duka yako? Anajua tu vizuri utashika udongo. Wewe kuja kuniletea kombea. Wewe unafanya tu biashara hivi. Nisikie na nitazame vizuri. Jina yangu ni Nabii Osoro. Wacha kuhangaika na mambo magumu. Simama, kuja kwa haya madhabahu. Toa dhabihu ya biashara yako. Inua dhabihu ya biashara yako. Wacha biashara yako inawiri kwa jina la Yesu. A sacrifice is more powerful than a prayer. That's why Elijah just never prayed. He gave a sacrifice and the fire came from heaven. That's why God is commanding the friends of Job, go and sacrifice and I will forgive you. That's why God never prayed for us to be saved. He sent a sacrifice. That's why Abraham provoked God by a sacrifice of his son and said, forever I will remain to be your God. If you have obeyed me to give your son, I am ready. Yesu makofi mazuri. Glory be to Jesus. By his name we triumph. By his hand we have the victory. We are conquerors. If you have been blessed by this testimony, my spiritual father, the priest of this altar, Prophet Jared Osoro, welcomes you to join the altar in Kenya, Kakamega Town, Lurambi, every Wednesday and Sunday of the week. In Leviticus 6:13, the Bible says, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. On Wednesday, come with your special sacrifice for the altar and partake the healing service. Come and receive your miracle, your healing from the altar of God. For sacrifices, prayers, and inquiries, please call the prophet at 254 710 73 54 86. Kwa lugha ya taifa 07 10 73 54 86 or 254 7 20 71 08 52.